Hello, Pierce County parents and families. We will be showing you a few quick steps on how to access YouTube videos posted on Living Tree or Facebook by our schools to understand in your desired language. Hola padres y familias del condado de Pierce County. Les vamos a enseñar paso por paso cómo pueden ustedes hacer acceso del YouTube que las escuelas ponen en la aplicación de Living Tree o Facebook en el lenguaje que ustedes hablan. So as you can see, there's a link here. You'll want to click on that. Y de ahí después está una link que está todo ahí en azul. Le vas a poner clic allí. You want to make sure that this button is turned on. So you want to click and make sure that the closed captioning is turned on. Y después ya que le hacen clic los va a llevar allí a un taller YouTube. Está una cajita abajo que tiene una CC. Te asegura que esa cajita esté prendida. As you can see, it will now have English text at the bottom of the screen. Y después que le hacen clic ahí junto al botón para el play, van a ver ustedes allí el mensaje donde está diciendo todo en inglés. Now you'll want to click on the settings wheel. Y después está una estrellita a un lado de la cajita. Y de allí you'll want to click on subtitles, then auto translate. Y después vas a tener que ponerle clic ahí donde está el título y de allí va a poner auto translate. Then you can scroll down and find your desired language. So I'm going to click on Spanish. Y después, ya que le haga usted ya clic, entonces usted escoge el idioma que usted quiere que lo haga. And now you can see that the text on the screen is in Spanish. Y ya después que usted le hacen allí clic, entonces usted le pone play. Ya que usted juega play, está todo interpretado y está todo en español. This will now give you access to understand what is spoken in the videos posted by our schools in your desired language so that you can read and follow along. Y después ya después de allí le da usted una oportunidad para que usted haga acceso y para que entienda qué videos usted puede poner de la escuela.